Learn English to Gujarati formal phrases. From it can be determined that to. તે સ્પષ્ટ છે કે. Welcome to the very serious Institute of Slightly Dramatic Gujarati. Hey, you are about to learn some beautifully formal English to Gujarati phrases, and yes, you are allowed to sound like a professor, a detective, and a news anchor all at once. Let's make formal language fun. Welcome, brave learner, to a chapter where facts wear tiny spectacles and every sentence sounds as if it just walked out of a report. Today you will meet 8 powerful phrases in Gujarati. First. તે નક્કી કરી શકાય છે કે. Then. એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. Next comes. તે સૂચવે છે કે. And its confident cousin. તે સ્પષ્ટ છે કે. We also have the elegant reminder. એ નોંધવું જોઈએ કે. The thoughtful question. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે. The conditional master. તે પર નિર્ભર છે કે. And the calm assumption phrase. એવું માનવામાં આવે છે કે. By the end, you will sound so formal that even a cup of tea may ask you for a footnote. Meet the phrases. You do not need to memorize everything at once. Just listen, smile, and let the rhythm of the phrases sink in. Phrase 1. It can be determined that becomes. તે નક્કી કરી શકાય છે કે. This is the language of evidence, reports, and people who point at charts with great confidence. Phrase 2. There is much to be said for the idea that becomes. એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. This means there are many good reasons to support an idea. Phrase 3. It indicates that becomes. તે સૂચવે છે કે. A clue points, and this phrase follows. Phrase 4. It is obvious that becomes. તે સ્પષ્ટ છે કે. Very clear, very direct, very little mystery left. Phrase 5. It should be noted that becomes. એ નોંધવું જોઈએ કે. Think of a formal speaker raising one finger. Phrase 6. The question arises whether becomes. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે. A doubt stands up politely and asks for attention. Phrase 7. It depends on whether becomes. તે પર નિર્ભર છે કે. This one refuses to give a simple yes or no. Phrase 8. It is to be assumed that becomes. એવું માનવામાં આવે છે કે. Formal, calm, and slightly mysterious. A detective, a professor, and a cat walk into a report. Now let's put the phrases into one funny story so your brain can remember them more easily. Professor Mehta, Detective Patel, and a cat named Chairman Whiskers were standing over a pile of papers. The professor adjusted his glasses and said, એ નોંધવું જોઈએ કે. This meeting has gone on for 3 hours and the snacks have disappeared. The detective examined the empty plate and announced, તે સૂચવે છે કે. Someone was very hungry. Chairman Whiskers licked his paws. From the crumbs on his face. તે સ્પષ્ટ છે કે. He knew more than he admitted. The professor looked at the evidence and declared, તે નક્કી કરી શકાય છે કે. The suspect is furry, elegant, and has no regret. The detective nodded, still. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે. Did he act alone? The intern whispered, એવું માનવામાં આવે છે કે. The parrot from accounting may have helped. Then the manager sighed. તે પર નિર્ભર છે કે. Whether we find more crumbs under the table. Finally, everyone agreed that. એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. The idea that office pets should not run the buffet. Formal Gujarati. Learned. Snack mystery. Mostly solved. Useful examples you can actually say. Let's make the phrases practical. You can borrow these sentences for study, work, debates, or dramatic kitchen investigations. From the data. તે નક્કી કરી શકાય છે કે. The trend is real. Looking at the report. તે સૂચવે છે કે. Costs increased. From the results.
તે સ્પષ્ટ છે કે The plan worked. એ નોંધવું જોઈએ કે The results are preliminary. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે This plan is realistic. The trip? તે પર નિર્ભર છે કે Whether we have time. After reviewing the evidence, એવું માનવામાં આવે છે કે the project will continue. And in a debate, you can say, એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. when many facts support an idea. Mini drill. You hear, you answer. Time for a quick listening drill. I give the English, and you try the Gujarati in your head before reading it. It can be determined that તે નક્કી કરી શકાય છે કે it indicates that તે સૂચવે છે કે it is obvious that તે સ્પષ્ટ છે કે it should be noted that એ નોંધવું જોઈએ કે the question arises whether પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે it depends on whether તે પર નિર્ભર છે કે it is to be assumed that એવું માનવામાં આવે છે કે there is much to be said for the idea that એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. tiny contrast, big meaning. These phrases may all sound formal, but each one has its own job. Let's keep the differences clear and friendly. Use. તે નક્કી કરી શકાય છે કે When evidence lets you reach a conclusion. Use. તે સૂચવે છે કે When something is only pointing toward a conclusion. Use. તે સ્પષ્ટ છે કે When the answer is very clear. Use. એ નોંધવું જોઈએ કે To introduce an important detail. Use. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે To raise a formal doubt. Use. તે પર નિર્ભર છે કે When the answer changes with a condition. Use. એવું માનવામાં આવે છે કે When something is assumed in a formal, impersonal way. And use. એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. When many reasons support an idea. So yes, formal Gujarati has nuance. Also, it has style. Final challenge. One last playful challenge. Imagine you are presenting a report with maximum elegance and minimum panic. Say, from the evidence, it can be determined that the machine works. Try. ચકાસણી પછી તે નક્કી કરી શકાય છે કે મશીન કામ કરે છે. Say, the data indicates that the plan is working. Try. માહિતી તે સૂચવે છે કે યોજના કામ કરી રહી છે. Say, it is obvious that they need help. Try. તે સ્પષ્ટ છે કે તેમને મદદ જોઈએ છે. Say, it should be noted that this rule applies to everyone. Try. એ નોંધવું જોઈએ કે આ નિયમ બધાને લાગુ પડે છે. Say, the question arises whether we should wait. Try. પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે આપણે રાહ જોવી જોઈએ કે નહીં. Say, it depends on whether it rains. Try. તે વરસાદ પડે છે કે નહીં તેના પર નિર્ભર છે. Say, it is to be assumed that the train will be late. Try. એવું માનવામાં આવે છે કે ટ્રેન મોડે આવશે. Say, there is much to be said for the idea that honesty builds trust. Try. ઈમાનદારી વિશ્વાસ બનાવે છે એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. Conclusion. You did great. Yes, even if you whispered the phrases like a shy newsreader in a library. Today you practiced 8 elegant Gujarati phrases for conclusions, evidence, doubt, notes, conditions, and assumptions. તે નક્કી કરી શકાય છે કે એવું માનવા માટે ઘણું બધું સમર્થન છે. તે સૂચવે છે કે તે સ્પષ્ટ છે કે એ નોંધવું જોઈએ કે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે તે પર નિર્ભર છે કે And. એવું માનવામાં આવે છે કે Thank you for listening and learning with me.
Keep practicing out loud, use one phrase today in your own sentence, and come back whenever you want to sound impressively formal in Gujarati. You've got this.